ICD-10-CM 2026 changes. Okay, the International Classification of Diseases 10th revision clinical modification లో every year October to September దాకా changes applicable అవుతాయి. every year October 1st నుంచి changes applicable అవుతాయి. This changes is applicable from October 1st 2025 నుంచి September 30 2026 దాకా ప్లే అవుతాయి ఈ చేంజెస్ అనేవి. ఫస్ట్ ఏమేం చేంజ్ చేశారు? దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ 487 న్యూ కోడ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నారు. దాంతోపాటు 38 కోడ్స్ ని రివైజ్ చేశారు అండ్ 20 కోడ్స్ ని డిలీటెడ్ చేశారు. ద ICD-10-CM 2025 ఎడిషన్ నుంచి 2026 లోకి 487 కోడ్స్ ని అడిషనల్ గా యాడ్ చేసుకున్నారు. దానితో పాటు 38 కోడ్స్ ని రివైజ్ చేశారు. 28 కోడ్స్ ని డిలీట్ చేసేస్తారు ఫ్రమ్ ద బుక్ నుంచి. ద ICD-10-CM 2025 లో అప్రాక్సిమేట్ గా 74,260 కోడ్స్ ఉండేవి. Now they introduced 487 codes and 28 deleted codes చేశారు కాబట్టి నా count for the codes is in 2026 book లో 74,719 codes, 719 codes అనేవి the total number of codes in the 2026 book లో. They also introduced some conventions. There is a changes in some conventions కూడా చేంజ్ చేశారు. They introduced commas. Commas are used to in the alphabetical index. Alphabetical index లో introduce చేశారు. Commas అంటాం. దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే దిస్ కామర్స్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఇండెక్స్ ఎంట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ వర్బేజ్. వేరే వర్డ్స్ కోసం వేరే వర్బేజ్ కోసం కానీ ఆల్టర్నేటివ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ మాడిఫైర్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. లైక్ ప్రీవియస్ గా వి యూజ్ పారాంథసిస్, రైట్? ఓకే, ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్స్ కోసం యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం పారాంథసిస్. సేమ్ లైక్ వైజ్ టేప్స్ అన్న టేబెటిక్ అన్న సిమిలర్ మీనింగ్. సేమ్ లైక్ వైజ్ asphyxia as well as asphyxiation is also similar meaning. Okay, this is the commas. They introduce commas here. Commas అంటే ఆల్టర్నేటివ్ వర్క్ పేజ్ కోసం కానీ ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ మాడిఫైర్ కోసం యూజ్ చేసేవి కామర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ దే చేంజ్డ్ ఇన్ 2026. దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2026. ద సెకండ్ కన్వెన్షన్, ఓకే, ద డాక్యుమెంటేషన్ బై క్లినీషియన్స్ అదర్ దెన్ పేషెంట్ ప్రొవైడర్స్. అంటే ప్రీవియస్ గా మనం డాక్టర్ ప్రొవైడర్ మాత్రమే, ప్రొవైడర్ ఏవైతే పేషెంట్ కి కండిషన్స్ ఉన్నాయో అని చెప్పాడో ఆ ప్రొవైడర్ చెప్పిన కండిషన్స్ మాత్రమే కోడ్ చేస్తుండే. But there was some exceptions. Some other qualified professionals పక్కన కూడా ఉంటారు కదా డాక్టర్ పక్కన. ఓకే, దే లైక్ ఇది క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ కేర్ ఫిజిషియన్స్. ఎనీ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ కేర్ ఫిజిషియన్ ఎవరైనా చెప్పుకుంటే మనం ప్రొవైడర్ చెప్తేనే కోడ్ చేస్తాం. ఎనీ ఫిజిషియన్స్ కానీ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ కేర్ ఫిజిషియన్స్ కానీ ఎవరైనా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తే చెప్పదు. బట్ దే ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ ఓకే ఎక్సెప్షన్స్ హియర్. ఫిజిషియన్ చెప్పినా సరే, ప్రొవైడర్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఫిజిషియన్ చెప్పినా కూడా వేటిని తీసుకోవాలి కోడ్. BMI బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ని, డెప్త్ ఆఫ్ ద నాన్ ప్రెషర్ క్రానిక్ అల్సర్స్ ని, ప్రెషర్ అల్సర్ స్టేజెస్ ని తీసుకోవచ్చు. కోమా స్కేల్, NIHSS నేషనల్ హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ స్ట్రోక్ స్కేల్, దెన్ ఫాలోడ్ బై సోషల్ డిటర్మినేటర్స్ ఆఫ్ హెల్త్ STOH అంటాము. లేటరాలిటీస్ ని తీసుకోవచ్చు, బ్లడ్ ఆల్కహాల్ లెవెల్స్ కావచ్చు, అండర్ ఇమ్యూనైజేషన్ స్టేటస్ కావచ్చు, ఫైర్ ఆర్మ్ ఇంజురీ ఇంటెంట్ కావచ్చు. ఇవన్నీ ఫిజిషియన్స్, ప్రొవైడరే చెప్పాలని లేదు. ఫిజిషియన్స్ చెప్పినా కూడా వీ కెన్ టేక్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు ద 2026 చేంజెస్. దెన్ మల్టిపుల్ సైట్ కోడింగ్ అంటారు. వాట్ ఇస్ మీన్ బై మల్టిపుల్ సైట్ కోడింగ్ అంటే, ఓకే, ఇఫ్ the physician state the patient came with multiple sites of multiple involving more than 2 or more sites. ఏదైనా సేమ్ లైక్ అల్సర్స్ తీసుకుందాం. అల్సర్స్ లో ద ఫిజిషియన్ ఈస్ స్టేటింగ్ దట్ పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ మల్టిపుల్ సైట్ ఆఫ్ అల్సర్స్ అన్నారు. మల్టిపుల్ సైట్స్ లో అల్సర్స్ ఉన్నాయి అంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కోడ్ ఫర్ ద మల్టిపుల్ సైట్స్ కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఫాలో ద జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్, చాప్టర్ స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్. చాప్టర్ స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్ లో రైట్ అల్సర్, లెఫ్ట్ అల్సర్ సపరేట్ గా కోడ్స్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు కోడ్ రైట్ అల్సర్ కి సపరేట్ గా, లెఫ్ట్ అల్సర్ కి సపరేట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అల్సర్స్ కి సపరేట్ గా కోడ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అల్సర్స్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, మల్టిపుల్ సైట్స్ లో అల్సర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తే we have to code the new codes are introduced. The new convention was introduced in 2026. That is called as multiple sites. These are all the three conventions. Okay, three commas as well as multiple sites as well as physician documentations. Okay, then followed by there are the changes in the chapter specific guidelines also. Let's discuss on chapter specific guidelines also. Okay, in next classes. Thank you everyone.